థాయిలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతామ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్ మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, ఓర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచు అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్, వైష్ణవదేవి, శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం, రోటాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థాయిలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతామ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్ మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, ఓర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచు అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్, వైష్ణవదేవి, శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం, రోటాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థాయిలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు
పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పెట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతామ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్ మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచి అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్. వైష్ణవదేవి శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం, రోహ్తాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థాయిలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పెట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతామ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్ మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచి అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్. వైష్ణవదేవి శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం, రోహ్తాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థాయిలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు
పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పెట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతామ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్ మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచి అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్. వైష్ణవదేవి, శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం, రోటాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థాయిలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పెట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతామ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్ మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచి అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్. వైష్ణవదేవి, శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం, రోటాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థాయిలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పెట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో.
సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతామ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్ మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్, ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్, ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచి అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్, వైష్ణవదేవి, శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం, రోటాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం, యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థైలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థైలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పెట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతామ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్ మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్, ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్, ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచి అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్, వైష్ణవదేవి, శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం, రోటాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం, యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థైలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థైలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పెట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో.
సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతా అమ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్ మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచి అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్. వైష్ణవదేవి, శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం, రోటాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థాయిలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పెట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతా అమ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్ మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచి అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్. వైష్ణవదేవి, శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం, రోటాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థాయిలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పెట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతా అమ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్య
పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్ మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచి అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్. వైష్ణవ్ శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం. రోటాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థాయిలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పెట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతా అమ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్ మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్
Southern Travels. The toss was won by Phoenix Queen and elected to bat. It's a beautiful ground, lush green ground. Nicely played, but straight to the fielder. The Scarlet MACAWS are trying to keep it very tight, not giving any room to the Phoenix Queens to utilize the power play. After 1 over, Phoenix Queens are 6 for 0. Raja, you've been interacted with both the captains at the time of toss, and how was the body language of both the captains? Both are very confident. They have their own plan set. The Phoenix Queens are unbeaten in this tournament at the moment, so they are confident to go into this match with another win to their points table. However, the Scarlet MACAWS are also having their own plans. Brilliantly played, another boundary from the Birdman region, cruising towards the boundary. Phoenix Queens are making use of the loose balls and trying to find the gaps. Slight changes in the fielding positions. Flight delivery. That was a good line to bowl. Just according to the field placement. 11 after 1.3 overs. Samiksha and Akshaya. And Akshaya is a very good player. Akshay got so many runs in this tournament. The Queens have two Akshaya in their side, and both the players are really great. Aradhya is giving good flight to the batsman. One slip in place. In the air, straight into the hands of the mid-on, but dropped. Gets a boundary with ease. The Queens are trying to get maximum out of the loose balls. These matches are very crucial in a T20 format. What's your take on that, Yudhvik? Absolutely, and every match is very important for every side, and being the unbeaten in the side, you will always look to be the unbeaten. And other side on the team who's playing opponent, they always look to win the match. Acha. It's a very slow delivery. Just keeping it within the stumps, not allowing the batsman to play and execute a shot where she can get a boundary. I think the MACAWS have a plan here, trying to break the winning streak of the Phoenix Queens, which they've been having it for a long time with me. Absolutely, and after completion of 2 overs, score is 15 runs without loss. And one opportunity gone in vain here. You can lose any catches. I totally agree.
you seldom get these chances, and if you miss these chances, it might cost you a match. Chances are to be created, and when you got a simple chance, you are just letting it go. It will always cost, as you say, when you come again to bat in the second innings. It's a very competitive tournament, so if you lose a match and you would not be in the qualifying stage, then these catches might cost you that qualifying stage. Very well fielded, very well fielded. That was good, driven. And the thing is that, Harsha, after this tournament, as I said, one thing we will pick from all the team, the players who has done very good will be taken to New Zealand. That's a wonderful news, Yudhveen. It's a brilliant opportunity for these girls to go international, play on those grounds under those conditions. It's one of a dream come true. And to be considered, at least they should reach to semi-finals, so that they could get more matches, they could get more chance to perform. Matches helps them to perform better. They would actually learn from these matches where they need to really work hard. So they have to play these tournaments and take it very seriously to perform better. Two toss, brilliantly hit by Akshaya for a boundary, easily taken over the mid-off. She has rightly dispatched the full toss for a boundary. What a drive that was, Harsha. Leaning to the pitch of the ball and just driving it. Oh, can you watch such kind of stroke as a cricketer? It's just beautifully executed by Akshaya with so much of elegance and timing and so much of ease. Plays it to perfection in the gaps for a boundary. No looking back, clearing the infield with ease. There was a 25. It's a flying start by Queens. They're proving why they are the queens of this tournament. They've been unbeaten till now. Stepping down and playing towards the cross corner. Taking that on the full and just plays towards the cross corner. Yes, every player in this tournament is queen. Harsha, you are the princess. You are the queen. That was a good one, Yudhveen. Another brilliant shot from Akshaya, taking it on a full toss, clearing it to the boundary from the mid-wicket area. The bowlers need to work a bit, not give them so many loose balls to play and get those boundaries. So it was a 29 after a combination of 3 overs. Akshaya is on 15 and Samisha is on 9. And what would be a good change against a good batting lineup to get a wicket here, Harsha? Should they bring a spinner or a bowler who can bowl wicket to wicket? Get your most experienced bowler who can control these free flow runs. Try to get the early wicket. Getting a breakthrough will actually put a lot of pressure on the upcoming batsmen. Absolutely. But the thing is that they need a wicket here. The field is that because if you see on the scorecard, 29 in 3 overs, Samisha is 9 and Akshaya is on 15. They got settled there, and it looks like they are in a mood to make a big partnership here. They're running at a run rate of 9.6 or 10 in an over, which is a huge thing in the first beginning 3 to 4 overs. So they need to do some change here.
Nice ball. Yashvika. Yashvika. As the match experience of 153 and 108 wickets for her. The economic of 4.56 and best wickets are 4 for 20. Beautifully bowled by Ashwika just for a single. She's having a clean run up, having a good steady head, direction towards the target and bowling towards the wicket. Being as a coach, Harsha, it's easy to coach so many cricketers. There's nothing like easy. Everybody is different. So it's how you coach and how you get the best out of them is important. But he said, rightly said, getting best out of them is important. And for that, you need a best quality in coach, just like you. Thank you for that, Yudhvi. But I think there are wonderful coaches in Hyderabad who's delivering the best. And with all the experience, I think our team are doing really well. EWCL thanks you to be here, Harsha. EWCL is doing a brilliant job, giving wonderful opportunities to these youngsters from all regions. Coming under and playing on one stage is a very big thing for them to perform and to showcase their talent. Like we said, because 16 teams have participated. It's not easy to organize such a big tournament. EWCL has done a very good job here. Starting with Subramanian sir, the founder and director, Ramakant sir, the organizer, Ishwar sir, and Shiv Shankar sir, the digital director of the tournament. That was nicely bowled and well fielded. It's an over. And of another good over by Ashwika, the Queens are 31 for no loss after 4 overs. And that was really bowled by Yashvika, just 2 runs from the over. Just 2 runs, but the settled batsman there and its wing, that was really bowled well by Yashvika, not allowing to get runs in her over, 31 for without loss after 4 overs. Keeping it tight, 1 over will make a lot of difference. It puts a lot of pressure on the batsman to look for getting those runs which has been lost in the previous over. And one good ball can take a wicket here. And fielding side has been waiting for that one good ball because they haven't taken a wicket. They need to take 10 wickets and 10 wickets will be taken only when they take the first wicket. Sri coming into cap. Acha, again Sri. I guess they changed the names only for you. No, not for me. Actually, the Sri word is giving them a success. That was nicely time on the onside. It's a boundary or a wheel, it's a boundary, it's a boundary. Acha, bowling on the leg stump. Giving room for the batsman to free her hands. Beautifully played, getting the much needed boundary from the fine leg
just sitting with comfort, picking up the length very early and played it beautifully. Tesco moves to 35 with that boundary after 4.2 overs for Queens. JPCA, Phoenix, Queens, the unbeaten team. One of the unbeaten team because the other one is the Legal Golden Eagles. Beautifully flicked off the pads from Akshaya for a single. Just rotating the strike there for that incoming delivery. And Harsha, what is your favorite stroke? Mine was a square cut always. Oh my goodness, mine was pull stroke and cover drive. It's advancing to the pilot. And the ball was for two and they are being running. It's been wonderful running between the games. It's been wonderful running between the wickets. Whenever you get something extra, you always done a good job because there was only one. Running quickly and getting that another run will help you to take your run rate, excellent run rate and high score. True, that's why your first run is very important. You need to run fast, always hoping that there is a second run there. These small things matter the most. Beautifully bowled by Srinidhi. She's just working on singles, which is also a good thing, that she's keeping it pretty tight within the stumps, not giving too much width to the batsman. 29 to 4 after 4.5 overs. Massive pace towards the point and 9 runs from the over. After completion of 5 overs, score is 40 without loss. Queens. So what was your favorite shot? Were you a batsman purely or were you a all-rounder? I'm an open batsman when I used to play and I love to pull the ball. I don't have square cut because I just play from the outside towards the cross corner. So you were more like a leg side dominant player? Yes. Yeah, I used to play everywhere but I love to pull the ball and my second favorite was drive. So were you purely bat or were you also, do you also bowl? Yeah, I also bowl. What do Batting you all bowl? rounder, medium pacer. Were you an outswinger or an in? I'm a naturally outswinger bowler. Wonderful. So you are a very useful player for the team, I must say. Absolutely, absolutely. I used to play for Nizam College. I played under 19, under 25 state. That's why I'm here. I'm following my passion. 10 रुपए कम मिलेंगे वही करूँगा जिससे खुशी होगी. स्कोर क्या हुआ सर? 40 सर. 200 बोला था लड़के. అపాయింట్మెంట్ దొరకట్లేదు మీకు తెలుగులోనే మాట్లాడతారు నేను అండర్స్టాండ్ సార్ అండర్స్టాండ్ अभी 5 मिनट टाइम तो नहीं है वो अच्छा कोई बैठने वाला नहीं है अच्छा इधर ही बैठते Nice ball by Yashvika. Gentle boost towards the cover, dot ball.
It's a straight delivery from Yashvika. And Yashvika being considered only 4 runs from 1.2 overs with the equivalent of 3 runs per over. Tells that story how accurate she is. Just a single Yashuka. She's bowling really well. Bowling to her field set. She's got a 6-3 field. She's rightly bowling to that, not allowing the batsman to play the cut or the pull shot or any aerial shots. Your favorite cut stroke? True. Would you like to cut stroke to the new bowler or the spinner? The new bowler always. Always. The shining ball, the back of lane delivery and the square cut. That was Vishwanath Gundappa's special. Yashvika having a slight change in the field. Matchable, well fielded, dot ball. She had a plan in mind, pushing the mid on, the mid wicket backward, giving a little bit ease to the batsman to free her hands. So maybe an aerial shot, she might get a wicket there. I suppose that could be the plan from this. Yes, absolutely. She is following the strategy. Oh, looking for ends. Swinger Yorker. The thing is that you make a plan, but making the plan will not give you success. You have to execute that. You have to go on that areas. You have to try to do that at the batter, do a mistake, and you get a wicket. You set a field and you're just bowling down the leg side. It will not help to get you a wicket. I totally agree, Ludwig. They need to bowl to the field that they are setting. That's brilliantly bowled. Just a bit of back of length, holding the ball in the air a bit, a slower delivery. Nicely varying the pace. Yastika is really bowling well. After 6 overs, Queens are 45 for no loss. After completion of mandatory power play, score is 45 without loss. Queens with a current run rate of 7.50. Now here comes Nitya to bowl. Starting with a wide. Any comment on that wide, Harsha? Because I believe when it comes to bowl, when you start your spell, just look at for line and length. Reduce the pace, first get the line and length perfect, and then go for your pace. Definitely, she needs to also take into consideration the breeze. Well stopped by Nitya on her own bowling. This is the perfect line that she should be able to be bowling. From there, should move the ball either side, and that was really beautifully driven by Aksha.
Excellent shot by Akshaya. Beautifully executed. With so much of ease, stepping out to perfection, timing it excellently for a boundary. And getting half century for the team. 52 without loss after. Akshaya has scored a lot of runs in this tournament. 32 in just 22 balls with the help of 5 balls. Look at that strike rate, 140.45 correction. Nitya's actually wearing her length very nicely. Sometimes putting it in the block hole, sometimes pulling the length back. Not allowing the batter to actually play a predetermined shot. So that's a good sign of a bowler. Absolutely. That was really driven towards the deep. Extra cover. That has been wonderful running. For 2 runs. Pure timing. No effort actually. It was just pure timing and placing it in the gap. Akshaya is really doing well. Playing it according to the merit of the ball. Playing with the ease. Take out the run, take it long on. Just a last minute change in direction of the bat, knowing that there is no mid-wicket infield. I think that is intelligent batting by Akshaya. Yes, looking at some runs on the onside, and after completion of 7 overs, score is 55 without loss. JPCA Phoenix Queens with a current rate of 7.86. Projected score is 157. Tamisha is on 13, Akshaya is on 35, and partnership. So the first wicket is 55 in just 42 deliveries. Then I believe 1 or 2 wicket from here could change the scenario of the match, Harsha. Definitely, breaking this partnership is the most important thing. That would definitely put pressure on the oncoming batter. Takes time for the batsman also to settle down. Because they had got a chance, but they didn't convert into that catch. And they are waiting for another chance here. Nicely played by Akshaya. Just a last minute check, opening the face of the bat, getting that one single.
Yashvika is having a slight change in field for Akshaya. She's moving the long off back. Probably having a plan. Just placing towards the middle wicket and taking a single. And there will be always opportunity on the onside when the fielder is not in the closing position. And if you have the talent to rotate the strike, you could easily take that single. It is very important to have this running between the wickets intact. The first run always should be the fastest one. Always looking for the second run. Again, your skills come here into place. Beautifully bowled by Yashvika. Trying to keep a check on the batsman. A sudden loss of wicket will again cost these ones and twos that you have missed in the previous innings. Absolutely, we had seen in the last innings, they needed some 15 to 20 runs. The result could be different, could have been different. Slash stroke for that back of line delivery. It is actually not required to chase a wide ball. Just let it go. One out ball, I think you should just let it go. After 8 overs, the Queens are 60 for no loss. Being a good square cut player, and you're thinking that let it go. Picking the right ball to even play the square cut matters. Not every short ball can be played for a square cut, right? Right, he said. Out of condition of 8 overs, score is 60 for Queens. Selection of stroke is very important. Slightly outside the option and 2 and straight to the middle of field for single run. It's been wonderful play by Akshaya and Samiksha, keeping the score at here, and they are on 62 runs partnership between them for the first wicket. 149 is the projected score, Asha. They can increase the run rate. They're just going about 7.4. I think looking for those singles and doubles is important now. It could be a boundary.
tease the boundary. Good try by the fielder to stop that throw, but the ball wins here 66 without loss after 8.3 overs for Queens. With that boundary, the projected score moves to 140 to 155. And almost 8 runs for the over because 7.76 current run rate. Getting those one-out boundaries in an over changed the momentum of the match, which is very important. And Akshaya played it brilliantly between the gaps, getting that much-needed boundary. And 8 boundaries so far from the two batters, 6 for Akshaya and 2 for Samiksha. It shows that they have the capability of accelerating runs anytime. Charging down the ground and playing down the ground for the single. 67 without loss after 8.4 overs. Brilliantly played by Samiksha, picking up the short ball really well, playing it between the gaps, clearing the infield with ease, getting that one single. Score moving on to 68. Akshaya is on strike and she is on 45 runs. So to the long on right, long on fielder. Should have played towards the course corner. True, she should have picked up the short ball pretty early. She caught the full face of the bat, but didn't get the impact that is needed. She just placed it to the mid-on side, which is, I think you should make use of such balls because you seldom get these short balls. Should have waited and just placed towards the course corner. Because the opportunity was there for a hit and you got only 1 run for that ball. You would have got more runs. 9 over 69 without loss. Queens. Here comes Sridhika. Jersey number 9. And fielding side need a wicket here. That was really well bowled. Straight line, playing with the turn. Just driving it towards the long on and taking a single. Now good to see that Samiksha and Akshaya has offered the full face of the bat. We've never seen a racket stroke from them. Just calculating the situation and playing their strokes on the middle of the ball. It's been a pretty decent bowling, I would say, from the MACAWS. But lovely, brilliantly played between the gaps by Samiksha. Just opening the face of the bat in the last minute. In the middle overs, it's very important to concentrate on these singles and doubles. You may not get the boundaries because the field is spread. You have 4 fielders outside. So you need to change your game plan. Absolutely for the spinners because the middle phase of the match will be bowled by the most of the spinner bowlers. And seeing the field being spread, I think both the batsmen are playing intelligently. Just tapping the ball for singles and hitting the loose balls for the boundaries. Mid on, mid off is inside the last circle. We'll have to punch straight between the dot ball. Very well bowled, very well bowled. 2 fielders outside the leg stump and all are inside.
last 4 months. And they are like seeing very more. They have come to me 4 months ago, but before that they have done a lot of work on this. It's been 1.5 years. Up for Akshaya, brilliantly played Akshaya, 53 of 37 balls, showing her class, continuing her consistency, stepping out and brilliantly playing in the gaps, getting that much needed run, pushing for the second run. That is important. Converting this ones into twos is the most important thing of the T20 format. After 11 overs, the Queens are 86 for no loss. They are comfortably placed with no loss, going at a run rate of 7.82 and a projected score of 156-160, which I think is a competitive score. Short ball, played straight into the fielder's hand, but yet got 1 run for that. Just one extra cover fielder supporting the infield. You need to place it to perfection to get that boundary. Srinika wearing her deliveries, giving one flighted ball, then pushing back the batsman to the back foot, trying to use different variations. Nicely bowled, Srinika. Good running between the wickets by the Queens, converting the ones into just one shot. This is the most important thing running between the wickets. You need to drag your bat, touch the crease and then turn around for the second run. These are the most important things, the basic skills of the game, which has to be within you all through. Going for a risky single, could have been a run out if it was a direct hit. They're taking all chances right now. The Queens are trying to increase the run rate. The fielders need to put a little bit of pressure on the batsmen right now, not letting them take those easy singles. Down the leg side for a wide. The MACAWS need to do something different right now if they want to get a breakthrough. The Queens are cruising with ease for no loss after 11 overs. I think the MACAWS have to do something different. Brilliantly played.
Lovely piece of fielding. It would have been a sure shot boundary, but well fielded. Just giving her 1 run. Trying to clear the infield, Akshaya is trying all her level best to get 1 boundary. Couldn't connect it to perfection. Just get 1 run. After 12 overs, the Queens are 94 for no loss. Morning 7:30 to 11. Changing bowling, Nidita from the far end. Leg spinner. Having a 6-3 field, just a deep square leg, a deep fine leg. Full toss, dispatch to deep square leg. Oh, she gets a boundary, misfield from the fielder, deep square leg fielder. Not needed at this time. All these runs will cost the MACAWS while they're chasing a big score. Easy boundary for Samiksha, who's on 28 out of 32 balls with 3 boundaries. Samiksha and Akshaya having a good partnership out there. Another full toss, another boundary, through the fine leg, a no ball as well. So free hit for Samiksha. I'm sorry, beg your pardon, Akshaya. Nidita needs to finish her action, not just release the ball. No change in field for the free hit. Nicely bowled over the bowler's head. Another boundary by Akshaya. 3 consecutive boundaries. The score moving on to 107 in 12.2 overs. The fielders need to pull up their socks, try something different, not let these boundaries. Nicely played for Akshaya, just a flick around the pads. Going for the second round. Good to risky, very close call, but finished it comfortably. Nicely played by the batter. Akshaya on 71. Played again, off the pads. A gentle flick by Akshaya. Going for the second round, could be risky again. A quick release, but reached comfortably. Good running between the wickets between both the batsmen, Samiksha and Akshaya. They're having a good understanding.
The current run rate 8.76. Is there a confusion there? Is the wicket? Slight confusion at this point of time. Just waiting for some confirmation. The Phoenix 1-1-1 after 12.4 overs. With Akshaya on 73 of 45 balls, Samiksha 28 of 32 balls. 13 boundaries between them, with the current run rate of 8.76. But the batters had a very good partnership of 1-1-1, the Nelson of 77 balls. क्लियरली सेकंड बॉल बिफोर द पॉपिंग क्रीज है, नो बॉल है, बता दो। पहले उधर से डालो, पहले स्ट्रेट से उधर से डालो। आउट नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल सर। वो माइक देखो मेरा वो वाला नो बॉल। कौन सा सर? After a small break, it's confirmed that it was a no ball. Akshaya gets another free hit. That was a no ball sir. Brilliantly played by Akshaya. Nicely fielded, deep minded, gets only one run. Good sweep shot by Akshaya, but in vain, didn't get the boundary that was needed.
At 113, without loss 12.5 over. Queens are just dominating here, Harsha. Samiksha 28 and Akshay. And a big surprise when you said Akshay is moving towards the big score 100 when she was on 60 runs. That was your prediction? Looking at the way she's trying to play those improvised strokes, she very much has a chance to reach her century. We have another 7 to 8 overs to go, 7 overs to go. And if she's at the wicket, she definitely can complete a century. And we would like to see that celebration with you. Because it's going to be another third, it might be the third century of the tournament. 113 without loss after completion of 13 overs, Queens. Shunika winning her third over and being considered only to 13 runs in 2.1 over. Being economical. The thing is that she should take a wicket here. The column of the wicket, you could say it's empty. She has to fill that column. Oh, missing an opportunity. Missing an opportunity of stumping over there. Harsha. This one, the second one. The keeper missing a brilliant opportunity. Well bowled by Srinika, trying to get the batsman out of the crease. Unfortunately, the keeper misses the stumping. Support हुआ है एक मिनट मैडम पर आया बॉल कहाँ कलेक्ट किया पहले कलेक्ट And the review has been taken. Review has been taken. It means something is there, Harsha. Some chances of run out. I thought the ball was missed by the keeper, but that was clear stumping. That was clear stumping. Finally, the MACAWS get a wicket. It was much needed, breaks the partnership, the opening partnership. Very well played by Samiksha. Gave a good hand to Akshaya, scoring 28 runs out of 33 balls with 3 boundaries. The new batsman was... Yes, at last they got a wicket. बोलिए 114 for 1 after 13.2 overs. Queens and Samiksha departs there. Jaya Katyani. Jaya, the new batter in. Number 3 batter is Jaya. And that was being bowled outside there next time, and good to see that she had just thrown the bat on that delivery but didn't got any connection. In the air, here comes another wicket. Brilliantly taken, another wicket for the MACAWS. Jaya was in no position to play that shot. She just swung her bat, no footwork, and the end result was a cotton ball. And that was really taken good to that low catch by the bowler. She kept her eyes on the ball, and that was brilliantly taken by
Srinika, another wicket for the MACAWS. And the Queens are 115 for 2 in 13.3 overs. And we've been talking about the column of the wicket, and you could see 2 wickets. She has taken 2 wickets. That was wonderfully bowled. 115 for 2 after 13.3 overs. Queens, and well done, Srinika. Back to back hits here. And here comes the captain, Krishnaveni, to bat. Has a vast experience of 179 matches. And she has been in a very great batting touch. Got already 150 and one good knock of 40 plus runs. And while chasing, Krishnaveni and others has made a very good partnership in the last matches. Nicely bowled by Srinika. Beaten by Krishnaveni. She just walked in. Very good to see the body language of the fielding side has just changed after the 2 wickets. Certainly, Yudhvi, the body language has completely changed. With it, square cut, your favorite. Nicely stopped for the point fielder. Deep wide leg, deep square leg, backward square leg, and 1 extra covers. All 4 fielders outside. Srinika has been very economical. 3 overs, 16 runs, 2 wickets. Much needed breakthroughs were got by Srinika. Akshaya, the set batsman with 76 runs, needs to guide her partner and the captain Krishnaveni. Phoenix 117 for 2 after 14 overs. Powerfully struck by Akshaya. The bowler couldn't keep her hand as well. Straight over the bowler's head for a brilliant boundary. Akshaya shows her dominance all through right from the first ball. Phoenix cruising slowly and steadily. And Aradhya Tiwari is being bowling the 3rd over of her spell. Stepping down, taking on the full driven towards the wide, long off for single run. Aradhya has been a little bit expensive with an economy of 11 runs in her 2 overs. A flighted delivery, luring the batsman to step out and play those shots. Good intention from a spinner, I must say. Absolutely. And she is targeting the new batter here. Not getting enough room to clear the mid-wicket area. Just getting 1 run. But it's good to see Krishnaveni giving the strike to her set batsman Akshaya.
This one is much better. Much better delivery from Srilika. She needs to just keep it simple. Go there. She has the fielders backing her. Stepping down and playing towards the mid wicket. Absolute bullet to the boundary by Akshaya. Picking the full toss. Dispatching it for a boundary. Excellent execution from Akshaya. Taking her team score to 137 for 2 in 15.3 overs. And her personal score to 88 out of 54 balls. Nicely driven towards the deep extra cover, and they have the chance for the second run. Oh, what is going on there? What is going on there? It's simply a suicide over there, Arja. There was a simple chance of second run. Absolute confusion from Krishnaveni. There was a certain second run there. She should have blindly ran for the second run instead of looking at the batsman. The fielder has not even picked the ball. The batter should have thought about it. Suicidal run out by Krishnaveni. The team score moves to 137 for 3 after 15.3 overs. Akshaya ready. Now comes the Akshaya, the second Akshaya of the team. And I was talking about this pair. Look at that hit. Look at that hit. She is being facing the first ball and just timed on the ground for the boundary on the back foot. Akshaya ready. Corrections, that was Akshaya. Akshaya. Akshaya batted brilliantly for that boundary, picking the short ball. Stepping out, excellently driven between the mid-on and the bowler. The placement was to perfection. And she certainly deserved that boundary. Well played, Akshaya. Moving on to 97 of 57 balls. And taking her team score to 146 for 3 after 16 overs. What a batting performance. What a presentation of batting skills by Akshaya. 97 runs, Harsha. And I've been waiting for your prediction to be true. When you actually see how the batsman has been set and playing her strokes, you can visualize that she's there for a bigger score. It's your motivation. It's your motivation. Akshaya being facing the first ball and looking for a big hit down the ground. Brilliantly bowled by Ashwika. It looks like the name Akshaya has that positive waves. Akshaya is just making use of the last 4 overs.
Nicely bowled, Yashvika. Good to see that some words have been exchanged between Akshaya Reddy and Akshaya. Yashvika bowling a good tight line and length here. 2 dot balls in a row. Look at that hit. Look at that hit, taking from the leg stump line and just lofting over the mid wicket. Beautifully played by Akshaya. So perfectly picked. Cleanly hit to the boundary. Full face of the bat. Clearing the infield with ease. It's a boundary or a statement. And 150 up. 150 up with that extraordinary hit. 150 for 3 after 16.3 overs. Change in fielding. Yashvika's pulling back for good wicket. Getting the fine leg in. That was good rotation of strike. Good call by Akshaya. Intelligently played by No need of taking second run there. Because you have seen, yes, run over. Nicely flick, nicely flick. On the outside, and they have been running for the second one. Whoa! What a throw that was, what a throw that was. And she moves to She moves to 99. Akshaya playing intelligently, going back, taking the strike. Nice flick of the pads, picking up late, just placing it in the gap. One run for the century. one run to win, another record of the tournament. Excellent, and Akshaya completes a century with elegance, with dominance, with perfection, with responsibility. Well played, Akshaya. Brilliant lock by Akshaya. Century and 154 for 3. The Queens are really soaring high. Take a bow, take a bow. That was outstanding, that was awesome. Third century of the tournament. The third century of the tournament is being scored by Akshaya. I must say EWCL is delivering some good cricket, making some good cricketers, allowing them to score centuries in a T20 format shows how this tournament is progressing. And we have been so lucky the batting side. 154 for 3 after completion of 17 overs and 159 deliveries. That was amazing to watch. An extraordinary batter getting 100. Looking at the wagon wheel of Akshaya, she's been brilliant. She played all round the wicket, checked her shots when needed, got the boundaries on the loose balls, and shows how a batsman needs to be there and play and execute her shots. Absolutely. Keeping herself cool and calm and getting that trim. That's rotation of strike. From Akshaya to Akshaya. I think the Queens have to go all out now. They have wickets in hand. They're just 3 overs. Make the best use of it. Absolutely. Because the projected score is 181, as you said, they should go for at least 200.
That was timed perfectly. What a placement that was, Harsha. On the front foot. Towards the wide long off. Beautifully picked by Akshaya. Sent away for a boundary with pure timing. That was well struck by the sweet part of the bat. And you could hear that. This time on the outside, straight to the go fielder for single run. Akshaya Reddy is showing pure intentions about how she wants to play. Picking on the loose balls, playing some good cricketing shots. Her intention is very clear to get some big runs here. Oh, rising delivery. What a delivery that was. Unplayable. Came out of the ball. Surprising run. Simply outstanding bowling by Yashvika. What a brilliant ball that was. Just mistiming there by Akshaya. Was caught behind. Beautifully bowled by Yashvika. Much needed wicket. But beautifully played by Akshaya as well. After a century out of 59 balls with 14 boundaries, she set a very good momentum for her team. Well played Akshaya. Much deserved century. Well done, very well done. You can smile, you can smile. Oh, well done. It's happy to see that the batter is getting back with a smile, Arja, always. He's saying how great was you. Well played, very well played, and thank you so much for entertaining everyone with your outstanding batting skills. 023934. 3934. Yashvika is moving the ball superbly. Beautiful outswinger. Just got a wicket, and I think you can see the confidence growing in Yashvika. Back to back, two brilliant balls. Beg your pardon, Nitya. Another brilliant ball. With a slight movement in the air. Very well bowled by Nitya, getting the prize to wicket of Akshaya. The Phoenix are 160 for 3 after 18 overs. Change in bowling, Harini, the first ball missed and a close call, could be a stumping there. Got to wait and watch. Flight to delivery from Harini. Akshaya missing totally the line.
waiting for the decision from the third umpire. Not out declared. Looking to clear the infield, one bounce to the cover fielder. Akshay Reddy seems to be a fearless customer, just trying to hit each and every ball that's within her reach. She knows that there are wickets back in the dressing room, so she can go all out. She's capable of playing stroke in her reach or out of her reach. The way she plays, that is the style of Akshay Reddy. 161 for 4, 18.3 was 174. It's a white ball. Havli bowling her first over. Again, a review has been taken by the square leg umpire, and the officials are Venu Gopal and Mateen, and the third umpire is also Mateen, and the scorer is Zafar. What do you think? What would be the decision in favor of fielding side or the batting side? Looks like it's in favor of the fielding side, because it is a very, very slow delivery. The batsman was in a hurry to complete a stroke. So I think there could be a chance of being out. But we have to wait from the reaction from the third umpire. 162 for 4 after 18.4 deliveries. The batter is Manaswini, the bowler is Harani, and the work is being done by the keeper, and we have been waiting for the decision. The Queens are sitting pretty comfortable with 162 for 4. Now whatever runs they get is a bonus. Not out is the declaration here. So Manaswini gets another chance. Nice soft hand single by the batter, giving strike to Akshay Reddy. Akshay Reddy needs to take some calculated risk over here. Yes, they should, because 18.5 overs, only 7 balls left for the innings, and they have 6 wickets in their hand, as you said. This time, no miss by the keeper. Akshay Reddy departs looking for a big hit down the ground, and played across to that straight ball would have gone inside out or towards the long off. Harsha? Akshay Reddy was a little bit confused with the slow delivery in the air, was in a hurry to clear the boundary. She should have gone in line with the ball, played over the covers rather than going across. What is the best way to play that flight delivery? She probably could have stepped out, leaving the crease, trying to reach the ball. That would have helped her to play the stroke, rather than just staying there and playing across. Reach to the ball and cut the spin. It would have helped
her to get a big hit here, but the thing is that Harni got a wicket here. Harni was smart enough to just keep it a bit more in the air, not letting the batsman to swing her bat. That was a smart work from Harni, and 163 for 5 after 19 overs, last 6 deliveries left, and your one prediction has completed, and another prediction if you would ask what would be the final score on the scoreboard. They should be getting another 10-15 runs on the board. 173. Yeah, that's a good competitive score. It's a white ball. Runs are coming. It doesn't matter how it comes as long as it comes. It's a boundary. It's a boundary. 5 runs from the first ball. Brilliantly played by Manaswini. Got that much needed boundary which is required in this last over. Picking it on the full toss and dispatching it for a 4. Well, I said, well ball. That was a wonderful line. प्रेशर को हैंडल करे शोर का प्लान बनाए Describe that stroke. I think they're just going blindly, just playing a cross-batted shot. Rather, watch the ball, leave the crease, play a step-out drive over the bowler's head would actually get you the required runs. And some into the gap, into the gap. Nicely played. This is exactly what I'm telling you. Leave the crease, take it on a full toss, and then place the ball wherever you want to. Let's go to 170 for 5 after 19.4 overs. 2 balls left for the innings. Oh, it's a full toss, missed by the batter and by the keeper. Full toss may look like a scoring shot, but it's the most dangerous ball. Absolutely, I agree, I agree. If you take your eyes off the ball, anything can happen. Oh, what a hit that was, what a hit that was, finishing the innings with the star, with the boundary, with wicket. And 175, your second prediction has also completed, Harsha. Thank you for that, Yudhvi. It's a good competitive score by Queens, 175 for 5 in 20 overs. But it's not that you cannot chase a score like this. If you have proper planning, definitely you can chase a score of 175 as well. And the target will be 176 for SCARLET MACAWS. We will be right back after the short break.
అందాల్లో విహారం రోటాంగ్ పాస్ లో మంచు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదర్న్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి. సదర్న్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి అయోధ్య అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థాయిలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతామ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్. మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్. ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్. ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచు అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్. వైష్ణవ్ దేవి, శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మంచు అందాల్లో విహారం రోటాంగ్ పాస్ లో మంచు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదర్న్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి సదర్న్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి అయోధ్య అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థాయిలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతామ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్. మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్. ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్. ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచు అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్. వైష్ణవ్ దేవి, శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్.
సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం. రోటాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదర్న్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి. సదర్న్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థైలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థైలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతామ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్. మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్. ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్. ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచు అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్. వైష్ణవదేవి, శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం. రోటాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదర్న్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి సదర్న్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థైలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థైలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతామ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్. మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్. ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్. ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచు అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్. వైష్ణవదేవి, శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్.
షిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం. రోతాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదర్న్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి. సదర్న్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజు తీసుకోనందా Welcome back. We are in the second innings of the match 3 of the first edition EWCL, sponsored by Southern Travels. Match is between Phoenix and SCARLET MACAWS. Phoenix setting a score of 176 to win. We had a centurion in the previous innings, Akshya, who played brilliantly, scored a century, and thereby setting a target of 175. That was a good performance, and that so well that was anything more than 150. What the beat? It's quite early to predict anything in the hut now. After completion of first over, no runs, none wickets from Zeba Santana. So when I had asked her, Zeba, कितने wicket देने वाले हो? तो she said, मैं 4 लूँगी सर. Look at that reaction. In the commentary box with the co-commentator with me. It's been a lovely day today, right from the first match
It's seen some brilliant innings. You rightly said, lovely day today, because you are not from the commentator, because it's been late today. Actually been right and sunny day with wonderful scores and brilliant performance. After 1 over, no run on the board from the SCARLET MACAWS. SCARLET MACAWS need to make use of the power play, get as many runs as possible because there are only 2 fielders on the outside. Nicely played, clearing the field, getting a single, just setting the scoreboard. Nicely bowled by Ritvika, not allowing the batsman to play the strokes. Good tight line and length. Wonderful bowling by the bowling side, because only 1 run is being scored in 1.3 overs, so you needed almost 9.46 runs per over. Someone should capitalize the problem over there. Acha, one batter or both the batters to get some good connections here, to get some good scores. Just like that. Excellent run. True, Yudhvir, how it comes doesn't matter as long your scoreboard is ticking. Brilliant boundary there by Ragvika. The most surprise first boundary of the match for SCARLET MACAWS. Top sweep. Oh! High in the air, but a drop catch which might cost the match. Catches win matches. That's a very old saying, Yudhvir. It's a big target. Because in the Western India, we've seen the first also a drop catch, and now they have dropped a catch. And after that, we have seen the partnership. Let's hope for the best for the batting side.
An aerial shot by Yashvika, getting that much needed boundary, clearing the infield. No support on the boundary line on the leg side. She picked the line much early to get that boundary. A good comeback from the bowler. Krishnaveri 30. Just checking on the batsman, not letting her score another boundary. Nicely played, getting for another boundary, clearing the infield. Yashvika has shown clear intent that boundaries are much required in the power play. The MACAWS, 28 for 1 after 5 overs, are cruising very slowly, but they definitely need 2 or 3 boundaries in an over. That was driven back straight to the fielder. Good call by the non-striker, not going for this risky slot. And here comes Krishnaveri, captain of the team. He got runs today and she definitely would try to get some wickets. Our combination of 6 overs score is 29 for 1 with a current run rate of 4.83, required run rate 10.50, 147 runs required in 84 balls. Trinity Sri is on 7 and Yashvika is on 10. Another Shri of the tournament. It's like another century of the tournament, it's another Shri of the tournament. It's a prediction. Let me say his number first. Muddu and Didi. Okay, tell me the number 50. अरे वाह भाई क्या रखे आपका पहला हमेशा बता तो लगा दो पर अरे लगा दो और यूज करो White ball by Adya. Congratulations बोलो क्या कुछ होगा नहीं क्या पूछो क्या हो पूछो आप क्या हुआ आप मस्त थोड़ा बोलो हम बोलते हैं
Scarlet MACAWS 35 for 1 after 7 overs. The MACAWS are going at a run rate of 5 runs per over, need 141 runs of 78 balls. They need to accelerate their scoring rate right now. Rightly said. With Srinidhi on 7 and Yashvika on 15, I think they should change the batting plans. Brilliantly played by Yashvika. Could have been a catch. Ritika could have gone all out for it, because these catches have to be made. They wouldn't come into your hands. For 1 after 7.2 overs, 139 runs were in 76 balls. Oh, nicely bowled. Well bowled, very well bowled by Krishnaveni. What do you think singles will help them to win this match? Not really, because the score is huge. You need 2 boundaries at least. So you need a run rate of 10 plus. If you just settle down for singles, your run rate will keep increasing there. Let's be it. Slicing on the offside towards the gully and chased by the fielder. It's a boundary. It's a boundary. It's a boundary. You said, they deliver. That's exactly what is needed. No matter how it comes from, as long as it's a boundary. That's what matters the most in T20. Yes, you should match the required run rate. Your batting style should match the requirement, and strokes like that definitely would help to win this match for you. 42 for 1 after 7.4 overs. As you said, they need 2 boundaries in every over. Could help them to win the match. Oh, that was fielded very well. Half catch opportunity or a good fielding? I would say both, because Krishnaveni was bold enough to put her hand at least to stop the boundary, if not taking the catch. Because the non-striker was between the bowler. You could see on your screen. Driven straight to the extra cover fielder dot ball. After 8 overs, Scarlet MACAWS 42 for 1. Having a look at the ball, the Krishnaveni went for the catch. Brilliantly stopped. A slight obstruction from the non-striker, but however she gave it a good try. Stopped a certain boundary of her bowling. Brilliant fielding does change the match scenario. Do you agree with that, Vishnu? Absolutely, any time. And of late, not like earlier where only batting and bowling was a skill, now fielding has become a skill as well. So it's one of the skills that you definitely require to have. Absolutely. And the standard are being high nowadays, Harsha. You can survive being simply a batter or bowler. You rightly said, Vidvi, you need to have all 3 skills. You can't just be a batter and just walk into the team. You will have to have a good fielding skill as well. So you need to invest your time on developing the fielding skill.
And coaches like you are very helpful to develop all three skills. That was good run. That was good run. But they should think to get some boundaries in the meanwhile. Because 131 runs required in 68 balls. Slight appeal, but they got behind. I think the batter should actually watch the ball, not just blindly swing the bat. Leave the crease, take it on the full toss, and try to then hit the ball. Beautifully played. This is exactly what I'm saying. Pick up the ball just before it actually turns. Then you're in a better position to play where exactly you want to hit the ball. Rightly said, and that was really played well, lofting down the ground, reaching to the pitch and just cutting the spin. After completion of 9 overs, score is 46 for 1, but the thing is that they should look to get the boundaries. They certainly need those boundaries. Convert the ones into twos, but keep ticking the scoreboard. Should have played towards the onside, because that was, I think, slightly short ball. Closing the face of the bat actually didn't let the completion of the shot. That was ball outside the off and dot ball. Look at the variations from Krishnaveni. I think the Phoenix are very decent side. They are having a very structured plan. Very well played, getting the much needed boundary over the middle. Rightly picked the ball into the arc and then clearing the field. Brilliantly played. And it's a 50 up. 50 up with that straight stroke down the ground. 54-1 after 9.3 overs. But the thing is that MACAWS are running out of the balls here. They need to match the current required run rate. Outside the leg stump. Missing the line outside the leg stump. Nicely played, dot ball. Krishnaveni kept it very clear, having a 6-3 field, bowling to our field. That's exactly what is expected from the captain. Bowl to your field. Nice ball. Getting some time. అయోధ్య అలహాబాద్ టూర్ వారణాసి పవిత్రత రామ జన్మస్థలి అయోధ్య ప్రశాంతత అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థాయిలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి. సదరన్
సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పెట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు శ్రీలంక రామాయణ టూర్, సీతామ్మన్ టెంపుల్, శంకరీదేవి శక్తిపీఠం, హనుమాన్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి కోస్టల్ కర్ణాటక టూర్ మురుడేశ్వర్, గోకర్ణ, హోర్నాడు, ఉడిపి, ధర్మస్థల, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయ సందర్శనం కోసం సంప్రదించండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి గుజరాత్ టూర్ ద్వారకాధీష్ ఆలయం, సోమనాథ్, ఉజ్జయిని, ఓంకారేశ్వర్, పవిత్ర మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాల సందర్శనం కొరకు సదరన్ ట్రావెల్స్ లో టూర్ ని బుక్ చేసుకోండి. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మంచి అందాలతో మైమరిపించే కాశ్మీర్ టూర్. వైష్ణవదేవి శ్రీనగర్, సోన్మర్గ్, అమర్నాథ్, జమ్మూ, అమృత్సర్ వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. ఆహ్లాదకరమైన కొండల మధ్య గ్యాంగ్టాక్ లోని చాంగు లేక్ అందాలు, డార్జిలింగ్ లోని టీ గార్డెన్స్, టైగర్ హిల్, పెల్లింగ్ లోని స్కై వాక్ వంటి మరెన్నో ప్రదేశాలు సందర్శించడానికై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి, తిరుచి శ్రీరంగనాథ స్వామి, రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, వేలూర్ గోల్డెన్ టెంపుల్, 6 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల సందర్శనం కోసం సదరన్ ట్రావెల్స్. సిమ్లా, మనాలి మనసు అందాల్లో విహారం. రోటాంగ్ పాస్ లో మనసు ఆటల అనుభవం మీకోసం. వివరాలకై సంప్రదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సుఖమయ ప్రయాణానికి శ్రీకారం. యూరోప్ పర్యాటకుల కలల తీరం. యూకే, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ మొదలైన దేశాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సదరన్ ట్రావెల్స్ వారి వారణాసి, అయోధ్య, అలహాబాద్ టూర్. వారణాసి పవిత్రత, రామ జన్మస్థలి, అయోధ్య ప్రశాంతత, అలహాబాద్ యొక్క ఆధ్యాత్మికతని అనుభూతి చెందండి. ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్, మలేషియా, థైలాండ్ యొక్క బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎంచుకోండి సదరన్ ట్రావెల్స్. సింగపూర్ అద్భుతాలు, మలేషియా అందాలు, థైలాండ్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ అన్ని లైఫ్ లో మర్చిపోలేని టూర్ ని ఆస్వాదించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు మహోన్నతమైన ముక్తినాథ్ యాత్ర, పశుపతినాథ్ టెంపుల్, డోనేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్, మనోకామనాథ్ టెంపుల్ వంటి మరెన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించండి సదరన్ ట్రావెల్స్ తో. సదరన్ ట్రావెల్స్ అందిస్తున్నారు బెస్ట్ ఆఫ్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ టూర్. పెట్రోనాస్ టవర్స్ అందాలు, బాటు కేవ్స్, సెంటోసా వంటి మరెన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను
Lucky to escape bowler, but that was not a good line to bowl. Again the ball on the leg stump. The fielder is there. Just a few things about it. Oh, interview. Kind of interview. Okay. Questions to ask. किसको बताओ लेके आने एक मिनट जरा मैं यहाँ जरा और Good afternoon, everyone. I'm pleased to inform you that we have the Managing Director and the founder of the EWCL tournament, the first edition of EWCL tournament, Mr. Subramaniam here in the commentary box. Just to let you know, sir, first of all, hearty congratulations on the ongoing tournament so successfully. What made you actually start this tournament for the women's team? Yeah, thank you so much. I'm glad to be on the show. If you look at the national level, and you're very cricketer, you understand this. I think probably when you were playing until recently, the women cricket did not get that kind of attention and the support. What all we needed is at a grassroots level establishment. So this year we thought, why not we actually start developing at the grassroots level, where we can develop this in-field into the cricket academies and the national side, so that they can take them further and develop the game. It's certainly a very big move by you, sir. It's going to help women's cricket in a big way. Actually, tapping the grassroots level produces the best cricketers. They've not been given this kind of platform, and which through your team has given them this kind of an exposure. Did you find any hardships actually to have such a massive tournament? Yeah, obviously, putting together 275 girls and their parents in one place for 2 weeks' time and make things happen is not easy. Because we never wanted to compromise on the quality of facilities and the comforts and convenience for the players. So it's been a work for last 3 to 4 months. And I'm glad we are here. The tournament is underway and it's going well. That's very nice of you, sir. You've done a brilliant job, I must say. The facilities being provided for these girls, the number of matches that they're getting to play is not easy to actually constitute such a big tournament. Going forward, what actually are you planning for the next edition? Yeah, and it is just only the beginning, right? And I'm already amazed with the quality of players here. Earlier you used to find all of a sudden some player coming out of nowhere into the national side, and we didn't have any background about those players. It's not because they were not there, because there is no visibility for those players, right? Only the selectors would know these are the players playing in this particular stage. Now they have the exposure at this stage itself. They are seen on the TV, they are on the Instagram, they have player interviews, they have statistics. So as a result, the visibility is much better. Our objective is to make sure that this momentum continues, not only limited to the state of Telangana, and if everything goes well, very soon we will announce the next season. We want to do this in each and every state. As of now, we have only less than 500,000 girls playing cricket in the country, and our objective is to bring that number up very, very quickly, each and every state. If we do this job, and each state, if we have probably 30, 40, 50 high-performing cricketers, then we will develop a huge bench for the national side. That's our objective. You certainly will, sir.
you have a plan set for the next 5 to 10 years, I suppose. And I can see the number of girls playing, yes, coming back from last 15 years playing this game. I can see a huge change, and as you rightly said, visibility plays a big role. And these girls getting exposed at this stage makes them easy to perform at the national level tomorrow when they're playing under lights. And how actually did you get this concept, getting them playing under lights? Yeah, I think what happens is the journey to the national side is very long, right? If they don't play under lights, if they don't play under the proper uniform, under lights in the right stadiums, and being watched by people across the media, that level of seriousness won't come. And once the fear is out, and as such they're very, very fearless, and I'm seeing some of these players are amazing. They are ready for probably in the next 2 years. I would see some of these players representing the national side. There's immense talent, both in terms of battles. We already had 3 centuries. We had more than about 25 50s. They're fearless. What they just need is a platform, and I'm glad that we seem to have created the right platform. Definitely, I definitely support the statement that you have given, that you have supported and given them the platform. I don't think these girls would get any better platform than this, what you have set up right now. And I wish good luck to EWCL to perform in much greater heights and to continue this kind of productivity that they're showing. Thank you so much. I'm taking the full credit to the team. Mr. Ramakant has been a seasoned coach and physio for national side. He's represented various countries. He has supported a lot of leagues. So it comes with a vast experience, and we have in the team people who are connected with cricket, and we all live the same dream. And we want to see these girls create the kind of bench that the women's cricket needs in India. And thank you. Thank you so much. It's wonderful having you in the commentary box. You're very kind enough to share your thoughts on this. Pleasure is mine. Thank you. Money का बोला Saturday you have बोला money का बोला evening yeah
कुछ शादी में अटक गया तो फैन मंगवा रहा हूँ इससे नहीं अब कुक हो रहा है उधर हवा नहीं गया और किसी को भेजा मैंने यहाँ Tapi होगा
क्या है फिर मौजूद है पीछे। लेटेस्ट फोटो होना, पुरानी होना, फोन नहीं उसे यहाँ पर स्लाइड करेंगे। वो फोटो आप बोल रहे मदन भाई, वो फोटो आप बोल रहे और की समाप्ति हुई डॉट बॉल के साथ 19 overs 12 for 6, 64 runs required in 6 balls. It's a white ball. 113 for 6 after 19 overs. 6 गेंदें बची है। हेलो The ball. और शिक्षा बात कैसा था दिन आपका? बहुत अच्छा रहा। क्या बात? वो कमेंटेटर के साथ पहले कुछ और ज़्यादा बात करने के लिए मिला, तो अकेले अब बोल के उससे थोड़ा और हटके एक दूसरा डिस्कशन करने के लिए मौका मिला। हमारा मुँह अच्छा तो नहीं चलता। मोटिवेट होते सर, मैं बोला आपको देख के मोटिवेशन मिलती। ईश्वर सर लास्ट ओवर 3 टाइम्स ऑफिशियल 3 टाइम्स। Last 2 balls. आपको मैं बात में भेजूंगा, आपको भेजूंगा जरूर भेजूंगा मैं, इंशाल्लाह जरूर भेजूंगा। आप काम पसंद नहीं करें जरूर भेजूंगा। और एक भी बात है, मेरे को नहीं मालूम जैसे आपको निकाल देते तो पूरे उधर है इस वाले दिए सही थे मैं ना ऑलरेडी डाल दिया ना इस वाला पूरे फोटो में दोस्तों आपको गूगल से आप मार दे सकते हैं मेरे खट मार। End of the match. Queens won by 62 runs. And the player of the match is Akshaya, and for 101, the 3rd centurion of the tournament. Well done, very well done, Queens. Even here now.
मेरा फोन रखा है आपके सामने, रख लीजिए।